Hello and welcome back to the Made in Bangladesh show. Today is episode 6. Sorry, my name is Aris Rahman. I'm your host today. আজকের episode, if you like fitness, so Ramjan Mashe fitness is very important. He's an international sports athlete. He's a fitness consultant and the owner of Ruslan Studio. So he needs no further introduction. So let's welcome in Ruslan Hossain to the Made in Bangladesh show. Ruslan bhai ki khobor? Hi everyone, hi Aris, কেমন আছো? এই তো ভালো আলহামদুলিল্লাহ। রোজার মাসে কেমন যাচ্ছে? How difficult is fitness রোজার মাসে? Well, it's not that difficult. Just having your meals time to time, schedule করে to getting 4 to 5 meals. What is the difficult part? Or else like you are more on time, more disciplined, same as Yeah. as usual. Awesome. It's so good to see you. So good to have you on the show. অনেক দিন পর দেখা হচ্ছে। Let's start about your journey, Ruslan bhai. So তোমার ফিটনেসের প্যাশন জার্নিটা how did it start and when did it start? You would know it better because we're from the same school. So as you already know, back in days we were really into cricket, right? I'm not a cricket খেলতাম, অনেক কিছু করতাম, but unfortunately I had no idea about how important it was to be fit in order to play any sports. But it was around the time when I turned 17. Pretty much cricket যখন আর কি অফের দিকে যাচ্ছে আর কি, ওই সময় I realized like I was getting really out of shape, right? I was really out of shape and fitnessটা completely মানে ফিটের পুরো completely opposite side চলে যাচ্ছিল। So ওই সময় I actually realized like it was really important for me to function normally. I gotta be fit, right? ওই সময় থেকে আস্তে আস্তে realization আসে in order, and I also wanted to appear better in front of other people because being out of shape, সামনাসামনি না হোক পিছনে মানুষ হাসাহাসি করে, that's normal, that's obvious if you're getting যদি মোটা হয়ে যাও and if you're not in shape. So I was realizing that as well, so I thought I need to do some changes with my lifestyle, and thus the journey started from back then. Amazing. Is there কোনো একটা inspiration আছে behind all this? মানে is there someone who inspired you? বললা যে ওই যে তোমার ওই টাইমটা you wanted to be fit, but is there someone in your story? Well, nothing in general, এমন না যে কেউ ওইভাবে বলেছে যে ফিট হতে হবে বা এরকম কিছু, বাট ওই যে কিছু রিয়েলিটি চেক from friends, even বাসার মধ্যেও like at times when I was getting out of shape, আব্বু আম্মু সবাই বলতো like what's wrong with you বা do something about your health, because সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমি হাঁপায় যেতাম আর কি 3-4 তলা উঠতে হবে, so ওইসব জিনিস শুনতাম and definitely conscious মাইন্ডে আসলে তো obviously I was just 17, why would that happen, and দৌড়াদৌড়ির মতো তো ভালো ছিলাম না, খুব একটা ফিট ছিলাম না, তো ওই সময় থেকে আর কি নিজের থেকে আর কি রিয়েলাইজেশন গুলো আসা আর কি, ওই সময় টু স্টার্ট দ্য জার্নি ইনিশিয়ালি। রাইট অসম। রুসলান ভাই, যখন তুমি you adopted to this lifestyle, what are some of the main changes that you had to make? First of all, it was important for me to join a gym, right? Because everything happens inside the gym, and সবার আগে একটা মাথার মধ্যে ছিল, ছোটবেলা যতবার জিম জয়েন করেছি দেখা যেত যে লাইক 7 দিন 8 দিন যাওয়ার পরে I could never make it back, বা রিল্যাক্স হয়ে যেত জিম থেকে, জিমটা যাওয়া হতো না রেগুলারলি. When I joined the gym, the first thing it was in my head যে I need to continue it regularly. So that was like the first thing that I had to make sure, which is like month by month I had to continue it initially, যে আমি আগে এক মাস থাকি, একটা মাস শেষ হলে সেকেন্ড মান্থ যাবেন, কখনো yearly membership নেই. It was always monthly because I was scared that I wouldn't continue. So that was the first thing. And জিমে যখন যাওয়া শুরু করি, একটা জিনিস যেটা বলো ইন্সপাইরেশনটা কোথা থেকে, ইন্সপাইরেশন ঠিক না, সবাই বলতো যে ইটস নট পসিবল, বডি বানানো ইজি না, বা বডি বানানো যাবে না, অনেক ডিফিকাল্ট, হবে না, সো ওই জিনিসগুলো একটা চ্যালেঞ্জিং হিসাবে লাগতো যে কেন হবে। বাট আফটার জয়নিং দ্য জিম, কিছু জিনিস যেরকম আই ফিগার্ড আউট ইন দ্য ইনিশিয়াল ফার্স্ট অর সেকেন্ড মান্থ দ্যাট খালি জিমে যেয়ে হবে না, it is very important to know what you gotta eat. So in nutritional guideline-টা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, যেটা পাওয়া খুব ডিফিকাল্ট ছিল, but again if you look here and there, basic তোমার যদি if you go back to the basic nutrition
যেগুলো আমরা স্কুলে থাকতেই শিখছি, ক্লাস 5-6 আমরা যেগুলি জানি, লাইক বেসিক। তো হ্যাঁ ওগুলো হ্যাঁ যদি তুমি স্টিক করো, অ্যান্ড ইফ ইউ ফিগার আউট নিউট্রিশনাল ভ্যালু অফ দ্য ফুড, ইউ ক্যান কাম আপ উইথ দ্য বেসিক যে তোমার খাওয়াটা কি হওয়া উচিত, ক্যালোরিজ, দ্য প্রোটিন, দ্য ম্যাক্রোস, ওগুলি চলে আসা উচিত। ওই আচ্ছা জিনিসগুলো স্টিক করা। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে তোমার রেস্ট। এই তিনটা জিনিস ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি ইনিশিয়ালি, টু ওই গাইডলাইনটার মধ্যে সেট করা, ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করা, ইন অর্ডার রাইট টু কন্টিনিউ। হুম অ্যামেজিং আর যখন তুমি এই লাইফস্টাইলটা অ্যাডপ্ট করলে ওয়াজ দেয়ার সামথিং দ্যাট ইউ হ্যাড টু কাট আউট ফ্রম ইউর লাইফ কমপ্লিটলি that you liked before কোনো খাওয়া দাওয়া and things like that activity? Well, I always love food, and definitely you have to cut down all the food in the sense every day. এখন আমি সবকিছু আমার কাট করতে হচ্ছে তা, বাট ইয়া আচ্ছা ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ ইউর ডেজ, ইউ হ্যাভ ইউর মিলস, অকেশন থাকে, ধরো উইকে একদিন মেবি আইল বি ইটিং হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট, বাট নট রাইট এভরি ডে। সো ওই ডিসিপ্লিনটা এখন পর্যন্ত মেনটেন করে যাচ্ছি ফ্রম 2005, টু বি অনেস্ট। যে আচ্ছা কখনো তোমার, আমি যদি দেশের বাইরেও যাই, I would carry a scale with me, food measuring scale, মেপে and মেপে খেতে হয় না definitely খুব মেপে খাবো, definitely বেশি হোক, still I'll measure my food, and আচ্ছা I'll go for a grocery first. So এগুলি করে আমি সবসময় ওই প্ল্যান ওয়াইজে যাই। হ্যাঁ, বাইরে যদি খেতে হয় আমার ডেজ থাকে, and ওই দিনেই হবে, এছাড়া I'm not gonna eat. So those are the pretty much small, মানে খাওয়াটা হচ্ছে মেইন জিনিস that you have to cut, and definitely কিছু ডিসিপ্লিনের ব্যাপার থাকে যে, as you know, যে if you don't sleep well at night, পরের দিন হুম তোমার ট্রেনিং করা খুব ডিফিকাল্ট হবে। তুমি সারা রাত জেগে পরের দিন 3-4 ঘন্টা ঘুমানোর পরে ইউ ওন্ট বি এবল টু ট্রেন দ্য নেক্সট ডে। রাইট তো রাইট ওই জিনিসগুলো খুব ফলো করতে হয়। ডেফিনেটলি তোমার কিছু কমিটমেন্ট থাকে পরের দিন ট্রেনিং এর জন্য। তো লাইফস্টাইল নিডস টু ইভলভ অ্যারাউন্ড ইউর ফিটনেস, রাইট? ওইভাবেই আচ্ছা তোমার রুটিন সেট করতে হয়। ডেফিনেটলি তোমার কি অনেক জায়গায় অনেক সময় যাওয়া যায় না, হতে পারে অনেক প্ল্যান তোমার স্কিপ করতে হয়, অনেক সময় রাইট ফ্রেন্ডদের সাথেও অনেক আউটিং মিস করতে হয়, ফ্যামিলি অনেক ট্রিপ কাট করা লাগে, জাস্ট তোমার ওই শিডিউল ওয়াইজ থাকার জন্য, it's রুটিন a ওয়াইজ। complete lifestyle like a মানে lot of sacrifices কমপ্লিট তাই তো লাইফস্টাইল, মানে হ্যাঁ, এখন অনেকে বলতে পারে যে আমি কমপ্লিট করি, হুম হয়তো বা এই জন্য হয়তো আই এম ডুইং দিস, না, ইটস নট দ্যাট। ইভেন মাঝখানে there was 9 years when I didn't compete. My আচ্ছা lifestyle is always like this. I like living this lifestyle. মানে I love it. মানে আমার এই লাইফস্টাইলটা অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগে। It's not that যে হুম anyone has asked me to do this. It's my own choice, and I enjoy it, to be honest. অ্যামেজিং বিয়ে শাদিতে গেলে কি করো খাচ্ছি খাও না না, খাই না। So what I do is that, to be honest, চিট ডে থাকলে হয়তো আমি কাচ্চি বিরিয়ানি এগুলি খাবো না। মানে আমার যেগুলি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে ওগুলো আমি আগে থাকতেই চিন্তা করে রাখি, I'm gonna eat, হ্যাঁ so I'm gonna go and stick to it. But দাওয়াতে গেলে definitely I'm gonna have my regular meals, আগে বাসা থেকে খেয়ে যাবো, and হয়তো বা গাড়িতে আমার খাওয়া থাকবে, ওখান থেকে বের হয়ে cause আমরা তো 2 ঘন্টা পর পরই খাবার খাই, like every 2 hours yeah I eat. yeah So it becomes easy because তুমি যখন খাবার খেয়ে যাও কোথাও, তখন you not feel like eating anything because already full. তুমি তো খেতে চাচ্ছ না বাট ধরো ওই যে একটা দাওয়াতে গেলাম ধরো খালার বাসায় বা মামির বাসায় বলে না বাবা একটু খাওয়া হ্যাঁ। একটু নাও এটা নিলে কি হয় একটু খেলে কি হয় তখন কি করো how did you handle obviously by now 20 years by now I'm sure everyone's used to তোমার lifestyle but initially how did you handle that? Initially it was difficult. Initial অনেকে বলতো বডি বিল্ডিং করো বা জিমে যাও, কিন্তু সব খেতে পারবা, ইউ ক্যান গো হুম অ্যান্ড বার্ন ইট অফ, এটা কোনো ব্যাপার না, জিম করবা yeah না খেলে কেমন কি। বাট হয় না, ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে, বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যে খাবারটা খাবা, দের ইজ নো ওয়ে ইউল বি এবল টু বার্ন ইট, বিকজ আনলেস ইউ আর আ প্রফেশনাল অ্যাথলেট, লাইক তোমার ইফ ইউ আর লাইক কি বলো প্রফেশনাল ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকেটার, যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খালি তুমি প্র্যাকটিসই করো, জিম করো, হুম মাঠে হুম খেলতেছো, ওদের লাইফস্টাইলটা ডিফারেন্ট। তখন রাইট তোমার ক্যালোরিজ বার্ন হবে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। তুমি 90 মিনিটস ফুটবল ম্যাচ খেলতেছো, ডেফিনেটলি তোমার অনেক ক্যালোরি বার্ন হবে। বাট আমাদের হুম লাইফস্টাইলে রেগুলার, ইভেন আমি জিমে যাচ্ছি, রেগুলার জিম করি, ইটস নট পসিবল দ্যাট তুমি খাবার যা ইচ্ছা তাই খাবা and you'll be able to burn it off. got it got it Ruslan studioটা when did it start and how did it start? It was back in 2009. আচ্ছা uh, 15 বছর একটা হয়ে ছোট গেছে একটা রুম থেকে আর কি শুরু আর কি। ওরকম কোনো প্ল্যান ছিল না when I joined the gym that I'll become a coach or I'll become a fitness consultant. এরকম প্ল্যান কখনোই আচ্ছা ছিল না। It was all about I want to do this, এরকম আর কি কিছু। কখনো আমি চিন্তা হুম করিনি যে জিম করবো বা জিমটা এরকম বড় হবে। বাট one fine day brainstorm করতেছিলাম, লাইক বাসায় বসে, I shared that idea with my father যে I want to start doing this. কারণ তার আগে I was training few of my friends, যারা ধরো জিমে যান অনেক সময়, যে কয়েকটা ফ্রেন্ড আসে, আচ্ছা আমার বডিটা চেঞ্জ হচ্ছে, তো ওরা বলছে যে আমাকে একটু হেল্প কর। হুম ওদেরকে করাতে করে অ্যাকচুয়ালি এনজয় দ্য প্রসেস, and ওদেরও চেঞ্জেস আসে করাতে করাতে, ওই আচ্ছা ডায়েট এগুলো করে, তাই না? তখন দেখলাম যে খালি নিজের বডি চেঞ্জ হলো যে মজা তা না,
when you're working with someone else, when you see the changes on someone else, that's fun too. So that আচ্ছা actually got me going. That gave me another side. Okay, this can be another. করতে এক ধরনের it's fun, and helping someone else it's even মানে অন্য রকমের একটা মজা, অন্য রকমের একটা হুম স্যাটিসফ্যাকশন। তো ওইখান থেকে শুরু, and ওই প্রথমে I started off training one-on-one, because one-on-one আচ্ছা wasn't here in Bangladesh at all. Gym আচ্ছা ছিল, but one-on-one training কেউ করাতো না, ওই কনসেপ্টই ছিল না যে one-on-one ট্রেনিং বলে কিছু আছে, customized diet plan and everything for a individual. So that's how I started training each and every individual one-on-one. ওইভাবে আমার শুরু, but gradually I had to scale it up. জায়গাটা বড় করতে হয়েছে, and আচ্ছা definitely একার পক্ষে তো পসিবল না যখন একসাথে তোমার 10 জন আসবে। So I had to train রাইট my trainers, team of trainers, ট্রেনারদেরকে রেডি করেছি ওইভাবে। বাট এখনো আফটার সো মেনি ইয়ার্স দ্য কনসেপ্ট ইজ দ্য সেম। আমার জিমে যারা আসছে, আল প্রিপেয়ার দ্য ডায়েট প্ল্যান, আল প্রিপেয়ার দ্য ওয়ার্কআউট প্ল্যান। হ্যাঁ, ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং করানো যায় না অনেক মানুষ, বাট ওই ট্রেনারদেরকে ওইভাবে গাইডলাইনগুলি দিয়ে দেওয়া হয়, প্ল্যানটা দিয়ে দেওয়া হয়, আচ্ছা ওরাই ফলো আপ করে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি আই সি দ্য চেঞ্জেস অ্যান্ড আই অ্যাডজাস্ট। অ্যান্ড তারপরও কিছু কেসেস থাকে যারা খুব দে রিয়েলি ওয়ান্ট ইট ব্যাড, দে রিয়েলি ওয়ান্ট টু টেক ইট টু দ্য নেক্সট লেভেল, দেন আমার হুম কাজটা চলে আসে, তখন আমি আবার কাস্টমাইজ করে সেম কনসেপ্টে যাই। সো ওই ছোট থেকেই শুরু আর কি 2009-এ। অ্যামেজিং অ্যামেজিং এন্ড ইটস গ্রোন আ লট রাইট এখন কি দুইটা ব্রাঞ্চেস নাকি আলহামদুলিল্লাহ, রাইট নাও আলহামদুলিল্লাহ দুটা, বর্নিয়া এন্ড ধানমন্ডি রাইট ধানমন্ডিতে, রাইট। অ্যামেজিং সো তুমি যে বললে যে পার্সোনাল ট্রেনিং গুলো সো এট দ্য স্টার্ট তোমার কি নিজের অনেক স্পেশালাইজ ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন লেগেছে টু গেট ইনটু দিস ফিল্ড বেটার এন্ড টু নিজের নলেজটা বাড়ানোর জন্য ওয়েল এখনো লাগছে, হুম ইনিশিয়ালি না, এখনো লাগছে, এখনো আচ্ছা আচ্ছা আই এম স্টিল ওয়ার্কিং। আমার নিজের এখনো কোচ, মানে সো মেনি ইয়ার্স আই স্টিল হ্যাভ আ কোচ, ঠিক আছে? তো আচ্ছা মানে বিকজ ইউ অলওয়েজ নিড সামওয়ান হুজ বেটার, হু নোজ মোর রাইট দেন ইউ। তো রাইট ওইটা রাইট কনস্ট্যান্টলি লাগে। ইনিশিয়ালি ওই অপশনগুলি ছিল না, তো তো নিজেরই আস্তে আস্তে আই হ্যাড টু গেট ইনটু ইট। অ্যান্ড ডেফিনেটলি তোমার এডুকেশনের সাইডটা ইম্পর্টেন্ট, বাট আচ্ছা আরো জিনিসটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কি, আমরা ওয়ার্কআউট একটা জিনিস বলে কি, when it comes to workout and exercise, it's not a textbook যে আচ্ছা because anyone can get a certificate tomorrow, right? তুমি আচ্ছা একটা ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আসো কালকে, বা একটা ডক্টরকে নিয়ে আসো, একটা তুমি যদি সার্টিফিকেশন নিতে বলো, ওরা 7 দিনে এক্সাম দিয়ে they will get a great result. But রাইট that will not make them a good trainer, because you need to work with স্পেশালাইজ person হবে না individually. Because you রাইট need to understand how the body works, and actual করার সময় জিনিসটা কি কাজ হচ্ছে, ওটা তুমি করার সময় বুঝতে পারবা, আর ওই রেজাল্ট গুলো আনার সময় তুমি বুঝতে পারবে। এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাট ডেফিনেটলি তোমার বেসিক্সও জানতেই হবে, দেন আচ্ছা দেন জিনিসগুলো চলে আসে। বাট আজকাল দেখবো যে অনেকেই they think like আমি সার্টিফিকেশন নিয়ে নিবো, I'll become a good trainer. No, it doesn't work that way. It has to be রাইট something তোমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে it will come. The more you practice with people, the more you train people, the more you think, তোমার নলেজ গুলো এভাবে হয়। Initially definitely basic তোমার জানতেই হবে, but the more আচ্ছা you go in deep, it changes. It changes the more thing you learn. তোমার কিনেসোলজির ব্যাপারে আরো বুঝবা তুমি, নিউট্রিশনের কিছু কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়ে আসে অনেক সময়, বিকজ বেসিক এক ধরনের থাকে, but when you're applying on different people respond to different thing different. So ওইভাবে রাইট তোমার অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, বাট ডেফিনেটলি ইউ গোটা লার্ন সামওয়্যার, বেসিক কিছু ডেফিনেটলি তোমার শিখতে হবে ইনিশিয়ালি। রাইট রাইট অ্যামেজিং তো তুমি যে বললা ডিফারেন্ট পিপলের জন্য ডিফারেন্ট প্রসিজার্স অ্যাপ্লাই করতে হয় রাইট ডিফারেন্ট ট্রেনিং হাউ ডাজ ইট ডিফার ধরো একজন ডিফারেন্ট অ্যাথলিটস ফর এক্সাম্পল একজন ফুটবলার একজন ক্রিকেটারের মধ্যেও কি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ট্রেনিং প্রয়োজন হয় ওয়েল ইন তোমার জেনারেল লেভেলে দেখবা যে ফিল্ড লেভেলে যারা কোচ থাকে, হুম ওরা বলবে যে একদম ডিফারেন্ট, আচ্ছা সবকিছু ডিফারেন্ট, এটা করলে এটা করা যাবে না, এটা করলে এটা হবে না, এটা করলে এটা হবে না। But at আচ্ছা the end of the day, you're training the muscle to make it strong. আচ্ছা You'll see a lot of people coming to the gym, complete different training করবে, যেটা ওদের মাঠে করার কথা, agility work they're supposed to do in the field. জিমে আসবে to রাইট like build their strength. হ্যাঁ, আচ্ছা যেটা অনেক সময় বলে যে তুমি স্লো হয়ে যাবা, স্লো হবা if you're not doing those agility work, if you're not doing those mobility work, definitely slow হুম হবা। হুম But or else it's pretty much the same. But হ্যাঁ, কিছু জায়গায় you don't have to be that big when you're trying to, মানে গোলটা ডিফারেন্ট। একটা বডি রাইট বিল্ডারের গোল থাকে টু প্যাক অন মোর সাইজ, যত সাইজ বাড়াবা দ্যাটস আ পার্ট অফ দ্য গেম। But রাইট for an athlete, you don't need that size. What you need the strength, আচ্ছা you need the conditioning, you need the power. So এটা দেখতে তোমার বড় হতে হবে, লুকটা ডাজন্ট ম্যাটার।
ওইভাবে ট্রেনিংটা একটু ডিফার করে, কিছুটা রেপ রেঞ্জ ডিফারেন্ট করে, খাওয়াটা ডিফারেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য মোর থিং, বিকজ অ্যাজ আ বডি বিল্ডার ইউ গোটা ইট টনস অফ প্রোটিন, টনস অফ কার্বোহাইড্রেট ইন অর্ডার টু গ্রো বিগ। And conditioning করার সময় definitely gotta cut down a lot of carbohydrate, make certain changes, certain adjustment ওইভাবে। For a cricketer or a footballer, definitely খেলার আগে ওদের carb loading এর টাইম থাকতে পারে, কার্বোহাইড্রেট অনেক বেশি লাগতে পারে, ডিউরিং তোমার সাপ্লিমেন্টেশন ডিফারেন্ট থাকবে। বাট ট্রেনিং মোর অর লেস কিছু জায়গায় এমফাসিস থাকে, কোর মাসল কিছু কাজ বেশি করতে হয়, ডেফিনেটলি অ্যাথলেটদের লোয়ার বডির কিছু পাওয়ার বিল বেশি করতে হয়, ওইভাবে কাজ করতে হয়। আবার তোমার অনেক সময় অ্যাথলেটদের জন্য দেখা যায় ওদের ইনজুরি প্রিভেনশনের জন্য কিছু পার্টিকুলার মাসলে বেশি কাজ করতে হয়, ওইভাবে রুটিনটা চক আউট করে নিতে হয়। গ্রেট গ্রেট। সো তুমি তো ক্রিকেট খেলতে, ইউভ অলওয়েজ লাভ প্লেইং ক্রিকেট, আমরা স্কুলে থাকতে একসাথে খেলছি, এন্ড ইউ স্টিল কন্টিনিউ প্লেইং, রাইট? অ্যামেচার অনেক টুর্নামেন্ট খেলো। অ্যাজ আ বডি বিল্ডার, নাও দ্যাট তোমার ধরো বডি ম্যাস বেটার হচ্ছে, বিগার হচ্ছে, তোমার কি ক্রিকেটের জন্য ডাজ ইট রেস্ট্রিক্ট ইউ ইন এনি ওয়ে? বা ক্রিকেট ধর মুভমেন্ট কি কমে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ডিফিকাল্ট টু প্লে ক্রিকেট? ওয়েল, আমাকে ফার্স্ট ইনিশিয়ালি যারা দেখবে দে উইল থিংক ইয়েস, মানে দেখে মনে হবে মুভমেন্ট করবেন এরকম। এটা এখন দেখ, ফার্স্ট অফ অল আমার দুটো জিনিস, যখন আমি ক্রিকেট খেলি it's an amateur sport that I'm playing, that I love doing, but bodybuilding on the other side is a sport যেটা আমি এখনো প্রফেশনালি করার চিন্তা ভাবনা আছে, মানে এখনো করছি। Still I'm not a pro, but that's my aim, that I want to have a pro card, like before I retire or something like that. হ্যাঁ, তো ওইটা একটা গেম। সো ডেফিনেটলি আমার বডি বিল্ডিংটা আগে আছে। আমি কিন্তু খেলার আগের দিনও হেভি ট্রেনিং, আমার ধরো ফ্রাইডেতে গেম, আমি তো ফ্রাইডে স্যাটারডে খেলি, থার্সডে নাইটে কিন্তু থার্সডে কিন্তু আমার হেভি লেগস ওয়ার্কআউট। ওই লেগ ওয়ার্কআউট করার পর তুমি পরের দিন এমনিতেই সোর থাকবাই, বাট আই এম নট গোইং টু স্কিপ দ্যাট ফর দ্য গেম অর এনিথিং। তো ওই অবস্থায় যাব, আমার জয়েন্ট ব্যথা থাকে, বডি ব্যথা থাকে, ব্যাক পেইন থাকে, বাট স্টিল আই উইল গো এন্ড প্লে। সো ডেফিনেটলি তুমি স্লো থাকবে। বাট এখন যদি আমি এটাকে বলি যে আমি খেলাটা যদি আমার কোনো সিরিয়াস খেলা থাকে, ডেফিনেটলি আই এম গোইং টু ড্রপ 4-5 কিলোস আগে থেকে কন্ডিশনিং করবো, এন্ড ডেফিনেটলি মাঠে যে কিছু অ্যাজিলিটি ওয়ার্ক করবো। ইফ ইউ ডু দ্যাট, ইটস নট গোইং টু রেস্ট্রিক্ট ইউ অ্যাট অল, বরঞ্চ ইউ গোনা গেট মাচ বেটার। কারণ ব্যাটিং ওয়াইজ যদি আমি বলি, এখন আমার কাছে মনে হয় যে লাইক দ্য পাওয়ার যে কথা বলে, ইটস মাচ মোর দেন হোয়াট আই হ্যাড ব্যাক ইন ডেজ, রাইট? সো ইমপ্রুভ হইছে, ইউ ক্যান থিঙ্ক বেটার, I can see the ball better because you know your basic balance টা তোমার অনেক বেটার হয়ে গেছে। এনি স্পোর্টস ইউর ইনটু, তোমার সব স্পোর্টসের ব্যাপারে একটু আইডিয়া হবে, বাট ওইভাবে রেস্ট্রিকশন যে হয় তা না, দ্যাটস নট রাইট। তোমার স্ট্রেচিং মোবিলিটি যদি করো, it's not going to restrict, because if you some of the West Indian তোমার প্লেয়ার, they're way bigger than this, যে কোনো বডি বিল্ডার থেকে অনেক বড়, they're still flexible, they're jumping here and there, so actually এটা completely different। তোমার ওই অ্যাজিলিটি থাকবে, ওটা তোমার প্র্যাকটিস করেই আসতে হবে। Amazing. It's good to kind of know that, কারণ মনে হয় যে as you grow bigger, restricted হয়ে যায়, movement কমে যায়, but if you work on both at the same time simultaneously, I'm sure you manage that. And West Indies cricketers are a very good example actually. রুসলান ভাই, তুমি বললা যে ইন্টারন্যাশনাল অনেক কম্পিটিশনে তুমি যাও প্রফেশনালি and you want to মানে take it further. কোন কোন ধরো বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন রিপ্রেজেন্ট করেছো? Is there a favorite one? আমি চায়নায় গেছিলাম এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে। আচ্ছা, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট when I got back after 9 years পরে আমি কম্পিটিশনে ব্যাক করেছিলাম যখন। আনফরচুনেটলি ওখানে আমরা খেলাই মিস করছিলাম, আমরা 4টা প্লেয়ার গিয়েছিলাম, 2জন প্লেয়ার আমরা টাইমিংয়ে মিস করছিলাম। We went all the way to China, হারবিনে গেছিলাম, সো we missed out the time because ওখানে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটা অনেক ডিফারেন্ট, সবাই তো ইংলিশ বলে না ওইভাবে, and they changed the time, we were unaware, আমাদের একটা স্টুপিডনেস ছিল। তো কালার দিতে দেখে যে খেলা শেষ। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট মানে উইয়ার্ড একটা এক্সপেরিয়েন্স, ফুল বডি রেডি করে। এটা ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স ছিল আমাদের আরেকটা প্লেয়ার, মানে ও খুব ভালো বডি বিল্ডার, মানে ওর একটা ডেফিনেটলি রেজাল্ট আসে ওই সময়, বিকজ ও রেগুলার খেলে, ও মিস করছে, লাইক গোয়িং অল দ্য ওয়ে এত দূরে, মানে ইট ওয়াজ আ ডিফারেন্ট সর্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স, নিজের দোষ। বাট ওইটার জন্য যেটা হচ্ছে, তার 3 মাস পরে আরেকটা কম্পিটিশন হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ ইন ফিলিপিন্স। That was a really nice competition. ওখানে I got a silver medal. Bodybuilding ওখানে 75 kg ক্যাটাগরিতে। So that was a blessing in disguise. হয়তো বা চাইনায় খেললে আমি হয়তো ওটা যেতাম। আচ্ছা, ওইটার মধ্যে যাওয়া হতো, হয়তো আমি খেলে বলছি ঠিক আছে I'll try again later on, but ওটা মিস করছি বলে আমার 3 মাস পরে I had to go for that. So yeah, I got a silver medal ওটার মধ্যে, so খুবই ভালো লাগছিল ওটা। But then Thailand I competed, ওটা ছিল 2022 হবে, রাইট? 22 হবে কোভিড এর পরে। আচ্ছা, লাস্ট ইয়ার, হ্যাঁ 22 তে খেলেছিলাম। ওই বছরে তোমার আরেকটা কম্পিটিশন ছিল, ইট ওয়াজ ইন দিল্লি, শেরু ক্লাস।
So আচ্ছা that was actually ওইখানে যাওয়ার পরে একটু ডিফারেন্ট লাগছে বিকজ ইন্ডিয়াতে ইটস ম্যাসিভ রাইট ইন্ডিয়াতে ইট হ্যাজ গন টু আ ডিফারেন্ট লেভেল ওইখানে যে আই এন্ডেড আপ ইন টপ 10 বাট মানে রেজাল্ট যে পড়া সেটা না বিকজ তুমি যাদেরকে দেখবে সবাই বডি ভালো মানে আচ্ছা এমন না যে তুমি ওখানে যদি 15 তো আসো মানে ইটস নট দ্যাট তুমি খারাপ রেজাল্ট করছো বিকজ হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের বডি অ্যাকচুয়ালি স্ট্রগল সবাই রাইট মানে যে রাইট মানে খুবই ডিফিকাল্ট আনলেস লাইক ওইভাবে না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না বাট স্টেজ ওয়াজ রিয়েলি নাইস ইট ওয়াজ বিউটিফুলি ডান অনেক টপ বডি বিল্ডার ওখানে আসছে মানে ইট ওয়াজ আ প্রপার ফিট এক্সপো টু বি অনেস্ট ওখানে সো আই রিয়েলি রাইট এনজয়েড গোয়িং দেয়ার এন্ড বিং পার্ট অফ ইট সো দ্যাট ইট ওয়াজ আ গুড এক্সপিরিয়েন্স এন্ড ওইখানে যাওয়ার পর রিয়েলাইজেশন আসে যে ওয়ার উই স্ট্যান্ড কতখানি আচ্ছা আরো ইমপ্রুভ করতে হবে নিজেকে নিয়ে তো ওই হুম হুম রিয়েলিটি চেক গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি যখন যাবা দেখো আমি পিকচার তুলতেছি আমি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিলাম ফেসবুকে দিলাম বা জিমে হাঁটতেছি লাইক আসছে সেটা আসছে তাহলে আমি থিঙ্কিং ওকে লাইক ইউ নো আমার বডি তো অনেক ভালো হয়ে গেছে বাট না ওয়েন রাইট ইউর কম্পিটিং দেন ইউ সি লাইক দ্য ডিফারেন্সেস ভালো আচ্ছা বডির মধ্যে আরো কত কোয়ালিটি বডি আসে হুম ওসব হুম জায়গায় খেললে ইউ অ্যাকচুয়ালি ইমপ্রুভ সো দ্যাটস আ ফান পার্ট ইটস অলওয়েজ অ্যাবাউট লাইক ইউ নো গোয়িং দেয়ার কম্পিটিং দেয়ার অ্যান্ড লাইক ইউ নো নিজের ইমপ্রুভমেন্টটা অনেক ভালো আনা যায় বিকজ ম্যাক্সিমাম তো তুমি যখন একটা কম্পিটিশনে যাবা once you see someone who has got a better body তোমার তো কিছু করার নেই what you can do তুমি তোমার বেস্ট পারফরমেন্সটা ওখানে দিতে পারো রাইট বাট রাইট ওই শিখার ব্যাপারটা থাকে যে আরো ইমপ্রুভমেন্টের যে তোমার আর্টসটা ওইটা এসব কমপ্লিট করলে আর কি অনেক বেশি আসে বেটার রাইট জায়গাগুলি ওকে এই কম্পিটিশনগুলো কি পুরো কমপ্লিটলি সেলফ ফান্ডেড জব নাকি ইজ ডেফিনেটলি देयर ও ওয়াও সেলফ ফান্ডেড বাই মাই ওন জিম তো আসলে ওই জন্যই আর কি তোমার এভাবে শুরু থাকে স্টার্টিং যখন কমপ্লিট করতাম হুম I love bodybuilding so much, but initially I realized like it was a very expensive sport, right? রাইট You see a lot of people cry these days যারা athlete যে টাকা নাই কেমনে খেলবো কেমনে কম্পিট করবো কোনো টাকা আসে না এটা আসে না ওইটা আসে না এক্সপেন্সিভ স্পোর্টস see there is no point crying like it's your sports it's a sports you take it like a sports it's a profession হিসাবে নেওয়ার কিছু না so the way রাইট it's gonna pay you if you love playing something you gotta earn your own things ওই জন্যই কিন্তু আমার আসলে ইনিশিয়ালি যে জিমের যে স্টার্টিংটা যে why need the money why need the sponsor because এখানে তুমি স্পন্সর পাবে না so it's better you be your own sponsor and like you know pursue the sports so that's ওইটা একটা পার্ট ছিল যে জিমটা তোমার এতদিন আমার যে বিজনেসটা নিয়ে আমি এত সিরিয়াস ছিলাম তো কমপ্লিট রাইট তো হ্যাঁ নিজের ফান্ডে যেতে হয় কারণ বাংলাদেশে কমপ্লেন করে লাভ নেই বিকজ আমাদের দেশে তো আসলে ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রিটা জাস্ট গ্রোয়িং এখন কেবল শুরু হচ্ছে জিম আচ্ছা গুলি হচ্ছে ভালো ভালো আচ্ছা জিম হচ্ছে কেবল বাট ইউ নিড আ লট অফ সাপ্লিমেন্টস কামিং সাপ্লিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করার ব্যাপার আছে দেন ইকুইপমেন্ট লাইনগুলি আরো আসতে হবে যারা অ্যাকচুয়ালি স্পন্সর করবে তো আচ্ছা মার্কেটটা নতুন আস্তে আস্তে হতে পারে 10 years from now you will see স্পন্সর অনেক আসছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তুমি তো রিসেন্টলি বাংলাদেশ বডি বিল্ডিং ফেডারেশনের সাথে অনেক কাজ করছো মিস্টার কেরানীগঞ্জ কম্পিটিশনও একটা ইউ আর হোয়াট ওয়ান অফ দ্য হোস্ট অ্যাজ ওয়েল তো Well, বাংলাদেশ হুম বাংলাদেশের ওকে বডি বিল্ডিং ফেডারেশনের সাথে ইনভলভ বলতে আই বিন দেয়ার স্পন্সর ফর লাস্ট 6 years 6 আচ্ছা 7 years 7 years ওদের যতগুলি খেলা ছিল কম বেশি প্রত্যেকটা খেলাতে আই বিন পার্ট অফ ইট রুসলান স্টুডিও রাইট হ্যাজ বিন পার্ট অফ ইট অ্যাজ আ স্পন্সর আচ্ছা ওইভাবে ছিলাম ওইভাবে পার্ট ছিলাম ডেফিনেটলি যতটুকু ফিডব্যাক বা যতটুকু সাপোর্ট করা পসিবল হচ্ছে ওটা আই ট্রাইড মাই বেস্ট লাইক ইউ নো হুম হুম স্পোর্টসটাকে প্রমোট করার জন্য বিকজ ইউ সি লাইক বডি বিল্ডিং তো আসলে gave me a proper identity, right? When I started, রাইট that's how রাইট my journey started, and অনেক কিছু পেয়েছি আর কি। So I always wanted to give something back to bodybuilding, like I always said that. And তো ওইখানে I've been part like this, and এছাড়া তোমার মিস্টার কেরানীগঞ্জ যেটা ছিল, it was to be honest, বাংলাদেশের one of the biggest competition, one of the it was the biggest competition ever. আচ্ছা কারণ আচ্ছা এটা আমি কি যে বাইরের ফার্স্ট টাইম competition, হয়েছে ফার্স্ট টাইম এই আচ্ছা ম্যাগনিটিউডে এত বড় স্টেজ এত বড় আয়োজন কখনো হয়নি বিকজ এটার রাইট বাজেট ছিল অলমোস্ট 80 প্লাস পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট 80 লাখ আচ্ছা প্লাস আচ্ছা নর্মালি আমরা কম্পিটিশন ধরো 10 লাখও হয়তো ফান পাওয়া কম্পিটিশন ওকে করার জন্য ওর মধ্যে কমপ্লিট করতে হয় ইট ওয়াজ মোর দেন 80 lakhs অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডান বাই আমির একাডেমি স্পোর্টস একাডেমি অ্যান্ড আচ্ছা আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু ভাইয়ের আন্ডারেই এটা আমাদের কম্পিটিশনটা আমরা করতে পেরেছিলাম আর কি হুম তো হুম কেরানীগঞ্জে হয়েছে তো ওইটার আমি চিফ কোঅর্ডিনেটর ছিলাম সো ইট ওয়াজ আ নিউ চ্যালেঞ্জ ফর মি পুরাটা করা এইভাবে অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইসলি মানে আমার কাছে নিজের কাছে খুবই ভালো লাগছে খেলাটা যে পুরো একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বিয়েন্টের মতন স্টেজ আচ্ছা we had a like you know concert too যেটা কনসার্ট কখনোই হয়নি আর্টসেল অলসো পারফর্মড অ্যান্ড
এত মানুষ ছিল যে লাস্টে মানুষ আটকানো যাচ্ছিল একটা বডি বিল্ডিং আচ্ছা কম্পিটিশনে। এত মানুষ, মানে বাইরের আচ্ছা কম্পিটিশন হয় না, আমি তো বাইরের কম্পিটিশনের কথা বলবো যে বাইরে রাইট আমার এইসব রাইট জায়গা ভালো লাগছে, বাট বাইরের কম্পিটিশন আমি যতগুলি খেলেছি এত বড় স্টেজ কোথাও ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা অ্যামেজিং অ্যামেজিং সো ইট গোজ টু শো যে বাংলাদেশে এখন এটার দিকে মানে there is a lot of attention going, it's improving and it's getting better, তাই তো? and there's আস্তে আস্তে there's funds coming as well, তাই না? আসছে, বাট স্টিল লং ওয়ে টু গো, মানে স্টিল ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং বিকজ অ্যাজ ইউ নো হুম আমাদের বাংলাদেশ বডি বিল্ডিং ফেডারেশনটা ইজ গোয়িং থ্রু সার্টেন চেঞ্জেস, রাইট? মাঝখানে আচ্ছা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, ইনসিডেন্টের পরে আমাদের এখন রাইট নাও টেম্পোরারি একটা আমাদের ফেডারেশন এখন রাইট নাও ফর্ম হয়ে আছে, এটা সামনে ইলেকশন হবে। সো দেয়ার আচ্ছা আর সো মেনি থিংস দ্যাট ইজ টু বি ডান ফর দ্য বডি বিল্ডিং রাইট নাও। রাইট নাও একটু পজের মতন আছে আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশনে যদি কথা বলি আর কি, বাংলাদেশ বডি বিল্ডিং হুম হুম, ফেডারেশন। সো ওইখানে একটা চেঞ্জেস দরকার খুব তাড়াতাড়ি। তো সো দ্যাট আমাদের রেগুলার ক্যালেন্ডার ইয়ারের মতন খেলাগুলি হতে থাকে না, অ্যাথলেট গুলি আসতে থাকে। কারণ আচ্ছা খেলা যদি না হয়, ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দিস বডি বিল্ডিং কম্পিটিশন যদি না হয়, ইন দ্যাট কেস ইউ নট সি নিউ অ্যাথলেটস কামিং। সো আচ্ছা নতুন অ্যাথলেটস হুম না আসলে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট। সো রাইট নাও আমাদের রাইট এটা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এটা হওয়া দরকার। বাট যেটা মজার পার্ট হচ্ছে যে বডি বিল্ডিংটা আমি আগে এত বুঝি না যে এত মানুষ ফলো করবে, বাট নাও ওয়েন আই রিয়েলাইজ, ওয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, দেখো যারাই জিমে যায় দে ক্যান রিলেট দেমসেলফ উইথ আ বডি বিল্ডিং ইন আ ওয়ে যে তারাও একই বডি বিল্ডিং করতেছে, তাদেরও মাসেল হয়। রাইট ওরাও দেখে রাইট রিলেট করতে, আচ্ছা আমি এটা করলে যেত এত বাইসেপ ভালো আছে, ওর ট্রাইসেপ ভালো আছে। রাইট ক্রিকেট তো আসলে আমরা দেখি, ক্রিকেট আমরা তো সব বয়সী খেলতে পারি, হুম বা হুম জিম কিন্তু সব বয়সের মানুষই যায়, সবাই ওই একই ওয়ার্কআউটই করে, যে বয়সেরই হোক। So ওরা কিন্তু রিলেট করতে পারে, আচ্ছা ওর ওই চেস্ট মাসলটা ভালো, ওর সিক্স প্যাকটা ভালো, ওর কোয়াডস মাসলটা ভালো, আচ্ছা আমারও এটা এইভাবে মারবো বা এইভাবে। So ওই একটা সামহাও কানেকশনটা না তৈরি হয়। সো রাইট ইন্টারনেশনটা সামহাও প্রত্যেকটা জেলা বিভাগে কিন্তু জিমগুলি আজকাল ছোট ছোট জিম অনেক ফর্ম হচ্ছে। তো ইটস আ রাইট গুড প্লেস, ইটস আ গুড কমিউনিটি, একটা পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট থাকে। তো এই খেলাটা এই জন্য এক্সপোজারটা ভালো হচ্ছে আস্তে আস্তে। হুম হুম স্টিল লং ওয়ে টু গো, অন্যান্য দেশের থেকে আমরা এখনো অনেক পিছানো আছি, বাট স্টিল ইটস ইন দ্য রাইট। হ্যাঁ তুমি যেটা একটু আগে বললে অ্যাজ ওয়েল, এই গেমগুলোতে গেলে ইউ কাইন্ড অফ রিয়েলাইজ যে ওয়্যার ইউ স্ট্যান্ড, তাই না? ধর নিজের জিমে তো অফকোর্স ইউ ফিল লাইক ইউ হ্যাভ এ গ্রেট বডি অ্যান্ড এভরিথিং, বাট ওই কম্পিটিশনগুলোতে গেলে ইউ আর কম্পেয়ারিং উইথ আ ওয়াইডার কাইন্ড অফ অ্যাথলিটস, তাই না? তো দ্যাটস ওয়েন ইউ হ্যাঁ, মানে রিয়েলাইজ। ওইটা আমাদের খালি নিজের পেজে না, নিজের জিমে না, ইভেন বাংলাদেশের কম্পিটিশন করার সময়ও রাইট অনেক সময় বোঝা যায়, অনেক আচ্ছা সময় বোঝা যায় না যে লাইক বাইরের প্লেয়াররা কত ডিফারেন্ট, কত আচ্ছা খেলাটা কত আরো ডিফিকাল্ট, ওরা আরো কত প্যাশনেটলি বডি বিল্ডিংটা নেয়। ওদের বডি বিল্ডিংটা আমাদের দেশে ডিফারেন্ট থাকে, ওদের হচ্ছে 24 আওয়ার্স দেয়ার লাইফ ইভলভস অ্যারাউন্ড বডি বিল্ডিং। আচ্ছা আচ্ছা আমাদের দেশে কিন্তু সবকিছুই করে, লাইফস্টাইল মেনটেন করে, ফ্যামিলি মেনটেন করে, বা তোমার সোশ্যাল লাইফ মেনটেন করে, সবকিছু করে কিন্তু তোমার বডি বিল্ডিংটা আসে। বাট যখন ওইখানে রাইট কমপ্লিট করতে ইটস 24 আওয়ার্স এইটাই, দিস ইজ রাইট হোয়াট দে ডু। সো ডেফিনেটলি ওদের ইমপ্রুভমেন্ট অনেক বেটার হয়, ওদের খাওয়াও সারাদিন এটার মধ্যে থাকে। হুম হুম আম, ওরা হার্ড ওয়ার্কিং, ওরা বাইরের দিকে ওরা অনেক কাজ করে, সামহাউ দে ম্যানেজ এন্ড দে পুট এভরিথিং ইনটু বডি বিল্ডিং। ওইভাবে ইমপ্রুভমেন্টটা বেশি হয়। বাট হ্যাঁ, আমাদের দেশের সময় যখন বাইরে যে যারা খেলেছে দে নো দ্য ডিফারেন্সেস, যে লাইক ওরা অনেক বেটার হয় অনেক অনেক সাইড থেকে, এন্ড কতখানি হার্ড ওয়ার্ক করতে হয়। বাট দেশে যারা এখন পর্যন্ত যায়নি, আই উইশ যেন ওরা তাড়াতাড়ি খেলুক আরো, তখন ওই রাইট রিয়েলাইজেশনটা চেঞ্জ হয়। বাট দেশে খেললে খালি বোঝা যাবে না যে কতটা ডিফারেন্ট বাইরে, ওয়্যার কতটা উই ওদের স্ট্যান্ড হুম ভ্যারি স্ট্যান্ড অ্যাবসলিউটলি। হুম রুসলান ভাই, একটু আগে আমরা ধরো এই যে ক্রিকেটার ফুটবলার্সদের সাথে কম্পেয়ার করছিলাম, সো আমি তো ক্রিকেট অনেক ফলো করি, তো ধরো অ্যাজ এ ব্যাটসম্যানরা go through a different forms, right? কোনো বছরে they're peaking their form, আবার they have a couple of years form পড়ে যায়, আবার they come back to a good form and so and then retire. বডি বিল্ডিং এ কি সেরকমই, do you fluctuate forms or do you always get better and better till you retire? No, definitely with age will catch up. Definitely Right. someone who's as big in 25, যাদের বয়স 25, or in their like early 30s, and someone who's close to their 50s is not going to be the same. ওদের recovery slow হয়ে যাবে, joint Sure. definitely ব্যথা, recovery কম হবে। So you'll get better definitely, but একটা peak time, complete professional bodybuilding এর definitely there is a peak time, যে ওই পিক টাইমের মধ্যে দুই একজন ছাড়া they will either retire or they'll আস্তে আস্তে খেলা বন্ধ করবে প্রফেশনালি, বাট বডি বিল্ডিং Right. করবে, খেলা বন্ধ করে দেবে। বাট অফ ফর্ম বলতে বডি বিল্ডিং এ থাকে কি, যে ডিউরিং দ্য গেম পিক কন্ডিশন সবসময় হয়তো বা আসে না। আচ্ছা পিক কন্ডিশন বিকজ অনেক কিছু এখানে মাথায় রাখতে হবে, বিকজ যখন তুমি কম্পিটিশনের লাস্টে 7-8 ডেজ আগে তুমি যখন
বডিটাকে ড্রাই করার চেষ্টা করছো বা তুমি কার্ব লোডিং দেওয়ার চেষ্টা করছো না, মাসলগুলো তুমি লিটারালি তুমি ওয়ান্ট ফিল দেম উইথ গ্লাইকোজেন অ্যান্ড আদার কার্বোহাইড্রেটস ইনসাইড ইউর মাসল সেলস, ফুলার লুক আনার জন্য অনেক সময় এদিক সেদিক হতেই পারে, বিকজ দের ইজ নো রাইট নাম্বার, রাইট? ইটস অল রাইট অ্যাবাউট ট্রায়াল এন্ড এরর। হতে পারে তুমি একটা খাবার লোড করতেছো, ইউ মাইট গেট স্টমাক আপসেট, হইতেই পারে, শরীর খারাপ হইতেই পারে, তো তখন কি করবে? রাইট ইটস মোর লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ সেকেন্ড চান্স। একটা ব্যাটসম্যান তো তোমার খেলার সময় 5টা ম্যাচ পাবা বা 3টা ম্যাচ পাবা, একদিন আউট হয়ে গেছো, নেক্সট ম্যাচে ইউ গেট আ সেকেন্ড চান্স। আর রাইট বডি বিল্ডিং একটা সারা বছর প্রিপেয়ার করছো, ওই খেলার আগের দিনই একটা তোমার সামহাউ ফুড কম্পিটিশন পয়জনিং হয়ে গেছে, তোমার তো ডেফিনেটলি ফর্ম ফল করবে। শেষ So, ওই জিনিসটা হয় যে পিক কন্ডিশন সবসময় উঠে না, বাট যারা খুব প্রফেশনাল বডি বিল্ডার, যারা খুব অ্যাডভান্স লেভেলের, দে হ্যাভ দেয়ার ওয়েজ টু ম্যানিপুলেট। ওই সময় রাইট কোচের কাজটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। একটা আচ্ছা কোচই তোমার ডিসাইড করে যে কোন স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করবে, দেখে আচ্ছা দেখে অনেক সময়। বিকজ আমার জন্য যেটা বললাম, যে আমার জন্য যেটা কাজ করে মাইট নট ওয়ার্ক ফর সামওয়ান এলস, বিকজ আমার বডিতে এক ধরনের রেসপন্ড করছে, রাইট আই মাইট রাইট হ্যাভ ডিফারেন্ট ইনফ্লামেশন বডির মধ্যে হচ্ছে সামহাও আমার কিছু খাবার থেকে অন্য দেশে ট্রাভেল করে যাচ্ছে, সো আমার খাওয়া হয়তো বা ওইখানে চেঞ্জ করবে। এই সময় তোমার কোচের কাজটা থাকে যে দে পিক দ্য রাইট ফুড, কোন আচ্ছা ট্রেনিংটা করবে বা কতখানি তোমার সল্ট অ্যাড করবে, কার্বোহাইড্রেট অ্যাড করবে, ওইভাবে ফর্মটা পিক করে। তারপরে তোমার দেখা যায় যে অনেক সময় ইউর বডি ইজ নট গোনা রেসপন্ড অল দ্য টাইম, এই জিনিসগুলি হয়, অফ ফর্ম হয়ে যায় অনেক সময়। গট ইট অ্যামেজিং বডি বিল্ডিং এ কি একটা অ্যাভারেজ কাইন্ড অফ রিটায়ারমেন্ট এজ আছে when most bodybuilders retire কম্পিটিটিভ স্পোর্টস থেকে আসছি, লাইক দে ইউজুয়ালি প্লে টিল 40-45 ম্যাক্সিমাম, পরে তারা অন্য ক্যাটাগরি, তারা হয়তো মাস্টার্স ক্যাটাগরিতে শিফট করে ওইভাবে। বাট আই হ্যাভ আচ্ছা সিন সাম অফ দ্য, লাইক আগের কিছু সাম অফ দ্য গ্রেট বডি বিল্ডার্স অনেকে আছে, দে স্টিল লুক রিয়েলি গুড ইন দেয়ার 60s, in their আচ্ছা 50s, but they're not competing as a, because competition is a completely different ball game. It has a lot of toll in রাইট your body. দেখবে রাইট যে অনেক ক্রিকেটাররাও, দেখবে যে অনেক সময় আর্লি অনেক অজি প্লেয়ার আছে, অনেক ইংলিশ প্লেয়ার আছে যারা দেখবে যে আর্লি রিটায়ারমেন্ট করে ফেলে, রাইট they're in their prime, but at the time এর পরে they're human being too. It becomes a lot of pressure for them, going through the same lifestyle, so they want to cut রাইট back on it, maybe do আচ্ছা something else in their life. ট্রেনিং কন্টিনিউ করে যায়, বডি ভালো জি জি থাকে, বাট হুম কম্পিটিশন তো আসলে কমপ্লিটলি ইজ আ ডিফারেন্ট, স্মল লাইক হুম তুমি একটা বক্সিং ম্যাচে যেরকম তুমি ব্রুটাল একটা ফাইট হয়, বডি বিল্ডিং হ্যাজ করা টোল অন ইউর। রাইট ইউ রাইট মাইট নট লুক জাস্ট লাইক ফিজিক্যাল আই এম শিওর না মেন্টাল অ্যাজ ওয়েল তাই না মেন্টালি অনেক হ্যাঁ তোমার একদম পুরো মানে স্মল লাইক ইউ হ্যাভ বিন নক ডাউন, খেলার পরে মনে আচ্ছা হয় ইউ হ্যাভ আ নক আউট পাঞ্চ এন্ড ইউ আর রিকভারিং ফ্রম দ্যাট। তো ওরকম রাইট থাকে, so একটা টাইম থাকে, একটা টাইমের পরে আস্তে আস্তে একটু টেক ইট ইজি, কোনো হেলথের ব্যাপার থাকে, তখন ইটস মোর অ্যাবাউট তোমার বডিটা সুন্দর রাখে, আর আর বিট স্লোয়ার অ্যাপ্রোচের দিকে মুভমেন্ট করে। তুমি যে ডোয়েন জনসন, হি স্টিল লুকস ফ্যান্টাস্টিক, লাইক প্রবলি হুম হিজ 50 প্লাস এখন, রাইট? রাইট রাইট Amazing. একটা জিনিস that is very frowned upon on bodybuilders and their career is the supplements that you need to take তাই না অনেকে বলে যে সাপ্লিমেন্টস গুলা it's not good for health overall বলো তো মানে what is something that you would take and why it's good for health or not good for health and so on বা impact কি রাখতে পারে in long term Supplements are basically food supplements, right? So right something that you're not getting from your food, you add it as a source of vitamins and other minerals যেটা তোমার বডিতে পাচ্ছে না ফ্রম ফুড, বিকজ আচ্ছা তুমি ন্যাচারালি নিতে পারলে ভালো, বাট ন্যাচারালি তুমি কোথায় পাবে? ন্যাচারালি তুমি right লাইক ইউ গোটা গো এন্ড স্টে ইন আ ভিলেজ ইন অর্ডার টু গেট অল দ্য vitamins and everything, like minerals from the plant. আচ্ছা এক্সট্রাক্ট করার পরে কতক্ষণ টেম্পারেচার ওটা ঠিক থাকবে বা কতখানি কুক করতে হবে, অনেক কিছু ম্যাটার করবে, সো তুমি কখনো পাবে ইজিয়ার আচ্ছা ওয়ে to get the vitamins and minerals. So it's essential. There are certain vitamins that's essential for you. Like right multivitamin is very important for you. Fish oils is a must nowadays. Then you've got your zinc supplements. তারপরে তোমার vitamin D3. We hardly get আচ্ছা sun exposure these days. We hardly. right right So these are important things. হ্যাঁ, তুমি যদি ট্যান নাও বাইরে যে পারো রোদের মধ্যে, we're not going to do that. I'm not going to get my skin burned. এমনি খেলতে গেলে কালো হয়ে যায়, right আর কত কালো হবে, so I'm not going to do that. So right these are the basic vitamins you need, and এছাড়া bodybuilding এ definitely you need a very good quality protein supplement, which is very right important. And for recovery, you also add L-glutamine. These are all naturally occurring substance that's available in food. So food আচ্ছা থেকে জিনিসটা একটু extra amino acid হিসাবে তোমার বডিতে extra আলাদা নাও, then we add creatine. Creatine নিয়ে অনেক প্রবলেম হবে, but creatine is a great supplement even for cricketers.
আচ্ছা দেখবা যে আচ্ছা বাইরে they're taking creatine because like creatine is an alternate, so is actually another source of like energy source, like তোমার কার্বোহাইড্রেট থেকে যে এনার্জি পাচ্ছ আচ্ছা creatine থেকে তুমি ATP তে কনভার্ট হচ্ছে, that's giving you similar energy, so why miss out on রাইট that without any রাইট calories? It gives you much fullness in your and তোমার ভালো স্ট্রেংথ দিচ্ছে, খেলায় ডেফিনেটলি হেল্প। হুম এখন হুম তোমার দেখো অনেক ভিটামিনস আছে তোমার at certain point, তোমার যদি কোনো কমপ্লিকেশন থাকে, হেলথ কমপ্লিকেশন থাকে, অনেক কিছু তোমার জন্য খাওয়া মানা থাকে। রাইট তো রাইট তখন তোমার জন্য প্রবলেম হতে পারে। প্রোটিন খাওয়া তোমার লিভারের প্রবলেম হয়েছে বা কিডনিতে কোনো প্রবলেম হয়ে গেছে, অনেক ডিজিজ হয়ে গেছে অলরেডি। তো তখন তোমার ডেফিনেটলি ডক্টর বলবে তুমি এই জিনিসটাকে লিমিট করে খাও। বাট জাস্ট বিকজ আচ্ছা দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন লিমিট করে খাচ্ছে, এটা মানে না যে ইউর কিডনি পেশেন্ট। তোমার তো রাইট কিডনি প্রবলেম না, সো ওয়াই ডু ডু দ্যাট, এন্ড নট নেসেসারিলি যে ওই মানুষটা এটা খেয়েছে বলে কিডনি নষ্ট হচ্ছে। এটা আচ্ছা ইট ক্যান বি সো মেনি আদার থিংস। ওই জিনিসটা হয় কি আমরা এক জায়গা থেকে শুনি, ওইটা নিয়ে আবার আরেকজনকে হুম বলি যে এটা করা যাবে না, এটা করবা না, এটা করলে এটা হবে। রাইট ইউল বি সারপ্রাইজ টু নো কত মানুষ প্যারাসিটামল মুড়ির মতন খায়, মানে ব্যথা রাইট হলে দিল গো ফর রাইট প্যারাসিটামল, কাম অন, ইউ রাইট গোনা লুজ ইউর কিডনি এন্ড লিভার ইন নো টাইম, এটা আমরা মেজরিটি ভ্যানিশ হয়ে যাবে। তাই করি তাই না, প্যারাসিটামল না পাই কিছু হলেই খাই, একটু মাথা ব্যথা মানে হলেই খাই। এটা যদি জানতে এটা যে কত হার্মফুল হবে, লাইক ইন লং রান, তুমি যেভাবে খাচ্ছ কেউ খেত না। সো ডেফিনেটলি রাইট দেয়ার আর ওয়েজ, বাট সাপ্লিমেন্টস রাইট ইজ আ মাস্ট। তুমি দেখো কোভিড এর সময় কিন্তু ডক্টর বলে প্রোটিন দিচ্ছে যে সাপ্লিমেন্ট খেতে হয়েছে অনেক, হ্যাঁ ডাক্তার হ্যাঁ বলছে ভিটামিনস খেয়েছি, ও তখন যদি খাও রাইট এখন না খাও। রাইট কোভিড এর সময় যেটা জাস্ট তোমার ইমিউন সিস্টেম বাড়ানোর জন্য, রাইট কোভিড নাই, বাট দের আর আদার থিংস দ্যাটস গোয়িং অন, আদার তোমার ভাইরাসেস আছে, অন্যান্য জিনিস আছে তোমার। You gotta take these things like in order to fight off like all the free radical and whatnot that's around you. তো তাহলে এই তোমার সাপ্লিমেন্টস নেওয়ার আগে ইটস ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট টু ডিসকাস উইথ ইউর নিউট্রিশনিস্ট অর ইউর ইনস্ট্রাক্টর, রাইট? জাস্ট না বুঝে Well, তো definitely qualified হইতে হবে and also do your homework, রাইট because it's very easy to understand কেন দরকার, কি কি দরকার। হুম কেউ বললো ওইভাবে নেওয়া দরকার নাই, you do your research হুম হুম from authentic source। কারণ আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যখন তুমি গুগল করবা না, গুগলে দেখবা যে পার্সন রাইটিং ইট, দেখো আমার লেখা ইজ নট গোইং টু বি দ্য বেস্ট অফ রাইটিং, রাইট বিকজ I'm not a blogger, I'm not আচ্ছা someone who writes, right? আমার লেখা কখনোই ভালো হবে না। বাট যে লিখবে, he might not be someone who knows anything about it, but he's a good writer. So আচ্ছা ও লিখে দিল একটা জিনিস, আমি ওটা ফলো করলাম, আচ্ছা এই আর্টিকেল আমি গুগলে পড়ছি and this is what it's written, এই রিসার্চ যাওয়া। ওইটা না করে লাইক কিছু অথেন্টিক সোর্স, and you need to have friends, ডক্টর যারা যারা রাইট ওপেন মাইন্ডেড, যারা 10টা ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করে তোমাকে জিনিস বলবে, নট সামওয়ান হু ইজ গট আ টানেল ভিশন এন্ড অন্য কোনো কিছু তোমাকে ওয়েলকাম করবে না বা অন্য কিছু শুনবে না। হুম For me, I will always discuss with my friends and someone like who's been an expert on certain things, and আমাকে একটা ডাইরেক্ট আনসার করবে, আরো 10 জনের সাথে কথা বলবে, 10টা এক্সপার্টের সাথে কথা বলবে, দেন একটা আনসার দিবে যে দিস ইজ লাইক দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ, এইভাবে জিনিসটা। সো ইয়া, তোমার ডেফিনেটলি বেসিক কিছু গাইডলাইন থাকে। একটা আচ্ছা ভালো যদি তোমার প্রপার নিউট্রিশন এক্সপার্ট পাও, ডেফিনেটলি ভালো কোচের আন্ডারে যেতে পারো, ডেফিনেটলি। বাট এখন তো সবাই কোচ দেখি আশেপাশে, সবাই কোচ লেখা থাকে, সবাই নিউট্রিশন এক্সপার্ট হয়ে যায়। অ্যাজ আই সে, এনিওয়ান ক্যান গেট আ সার্টিফিকেট ইন 7 days টাইম, ইন রাইট 3 days টাইম। রাইট তুমি দেখবে যে অনলাইন অনেক কোর্স আছে, তুমি কালকে সার্টিফিকেট বের করে ফেলতে পারো, কোনো ব্যাপার না। রাইট রাইট সো এরকম কিন্তু অনেকেই আছে দেখে being an expert takes a lot of time and experience, তাই না? ডেফিনেটলি টাইম লাগে, তোমার রিসার্চ লাগবে, and এই Right, প্রফেশন ইটস অল অ্যাবাউট ইফ ইউ আর এনজয়িং দিস, বিকজ right, মানে ইফ ইউ আর পারসিউইং দিস প্রফেশন, তুমি যে কোচ হতে চাও বা তুমি হেলথ ফিল্ডে কাজ করতে চাও, ইভেন সেম গোস ফর দ্য ডক্টর। right. তুমি যদি জাস্ট মনে করো ইউর হিয়ার টু আর্ন মানি, টাকা কামাবা, এই জন্য এই প্রফেশন আসো, দেন দিস প্রফেশন ইজ নট ফর ইউ। Yeah, This profession yeah. is not for you. You need to care about other people's health. You need to enjoy, like adding positive in other people's life and Mhm. how to make their life better, quality of life better, health better. Only profession আসা উচিত। Then the money and other things would follow by. It will But automatically uh, come. automatically come. So এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয় অনেকের। ওইভাবে যদি তুমি দেখো যে someone who's willing to work like this and who's more concerned about your health rather than something else, ওইভাবে জিনিসটা তোমার ওদের কাছে যেই আর কি নলেজগুলি বা কাজগুলি করা উচিত, আর বা কি খাবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত। Amazing. রুসমান ভাই, একটা কোয়েশ্চেন এসছে জাহির রায়হান ভাই থেকে, যে বডি বিল্ডিং ছাড়া কি অন্য কোনো স্পোর্টস নিয়ে আপনার কোনো প্ল্যানিং আছে কিনা? অন্য স্পোর্টস বলতে এনি সর্ট অফ স্পোর্টস, আই লাভ স্পোর্টস টু বি অনেস্ট, যেটাই হোক, Right. মানে ইট ক্যান বি তোমার কি বলে
ক্রিকেট, let it be ফুটবল, সবকিছুই লাইক আই ইনটু স্পোর্টস, সব স্পোর্টসই আমার কাছে ভালো লাগে না তা না। অন্য স্পোর্টস নিয়ে কাজ করার মতন ডেফিনেটলি ক্রিকেট নিয়ে প্ল্যান আছে ইন দ্য ফিউচার। ফুটবল নিয়েও যদি কখনো কোনো অপরচুনিটি হয়, প্ল্যান তো ডেফিনেটলি আছে। বাংলাদেশের পাওয়ার রাইট লিফটিংও আছে, ওগুলো নিয়েও প্ল্যান আছে। লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস। অ্যান্ড ও যেটা আজ করছে, হিজ আ লাইক ন্যাশনাল অ্যাথলেট আর কি। সো ডেফিনেটলি অ্যাথলেটদের নিয়ে কাজ করার কথা বলছে আর কি, যারা রানিং করেন এভরিথিং। ওয়াই নট, লাইক ইফ আই সি সাম স্কোপ, ওয়াই নট, ডেফিনেটলি অন্যান্য অ্যাথলেটদের নিয়েও কাজ করবেন, অন্যান্য স্পোর্টস নিয়েও কাজ করবেন। রাইট রাইট রুসলান ভাই, আরেকটা জিনিস তুমি একটু আগে বলছিলে অ্যাবাউট লাইক আজকাল অনেক অনেক কি বলে প্রফেশনাল ইয়া আছে, কোচেস আছে, হ্যাঁ? তো রাশাদ কামাল একটা কোয়েশ্চেন করেছে, হাউ ক্যান ইউ ডিটারমাইন সামওয়ানস এক্সপার্টিজ উইদাউট ডিপেন্ডিং অন অফিসিয়াল ক্রেডেনশিয়ালস? হ্যাঁ, তো অনলাইনে তো অফিসিয়াল সবাই কিছু কোচ। হ্যাঁ, তোমার ডেফিনেটলি ওর রেজাল্ট দেখবা, ওর ক্লায়েন্টেল বেস দেখবা, কাদের সাথে কাজ করেছে দেখবা, and like you definitely need to see how he follows his own life, if he's real. And for example, if someone eats sugar and asks you not to have sugar, definitely you're not going to listen to that particular person. So it's very simple. So with আচ্ছা basic common sense you can go on about. acha, amazing, great. Ruslan bhai, let's take a kind of a small step back and move into what I call a rapid response. ঠিক আছে? So I'll ask Right. you a set of questions. You can't think too long on each question. প্রতিটা কোয়েশ্চেনে just answer whatever comes to your mind, the first thing. ঠিক আছে? 5 seconds. Okay. And then we'll go back to these questions again. ঠিক আছে? So the first question that I have for you is, who is your favorite Marvel or DC character? Superman. Should have guessed that. Favorite place in the world outside of Bangladesh? I know like অনেকে হাসবে, but to be honest, আমি যদি কখনো টাইম পাই, I'll be going to Bangkok with my wife anytime. I love Bangkok. It offers so much for anyone, তাই না? And মানে এত আমার মানুষের খাওয়ার মধ্যে জন্য অনেক অনেক সুবিধা, ওয়ার্কআউট করার জন্য অনেক সুবিধা লাগে, ইটস লাইক আইডিয়াল। yeah, I love Bangkok. আমি এখানে ইচ্ছা করে জিম দেই নাই. So your choices are, what would you choose? Library, cinema or park? সিনেমা। Okay. I was guessing to park. Name someone famous you would love to meet. আর্নল্ড। What is something you're horrible at doing? ড্যান্সিং। Dancing. Okay, so based on the answers that you gave me, so rapid response, I try and kind of guess your parallel universe se tomar ki hoy. So in a parallel universe, Ruslan, you are Superman, kintu your superpower is dancing. ঠিক আছে? You're currently fighting your arch nemesis, or the villain in that comic. Unfortunately, it's Arnold Schwarzenegger. And you're fighting in a cinema in Bangkok. So এটা তোমার parallel universe at the moment তোমার currently চলছে. Right. So let's go back to a few kind of serious questions. Ruslan bhai, তোমার initially যখন তুমি set up করলা Ruslan Studio and moved into this lifestyle, what are some of the main challenges that you faced at ওই টাইমটায়, and what are some of the challenges that you still face এখনো? when I started off, what are the challenges that I faced, মানে জিম করার পরে নাকি তোমার এই জার্নি শুরু করার পরে? তোমার এই লাইফস্টাইলে, তারপরে রুসলান স্টুডিও শুরু করার পর, প্রফেশনাল অ্যাথলিট হওয়ার পর। Lifestyle, to be honest, when I started off, I actually heard a lot that if I'm going to just be a typical gym trainer from my friends, সারাদিন জিম করি, জিম ট্রেনার, and what I'm going to earn probably 5,000 টাকা per month, that's going to be what I'm going to earn. So ওইটা অনেক শুনছি, and like definitely I heard এই প্রফেশন করে কি হবে, like there is no future, জিমের কোনো ফিউচার নাই, বা এই লাইনে থেকে কোনো লাভ নাই, এই জিনিসগুলো আমি শুনতাম, বাট নেভার এফেক্টেড মি। মানে আসলে কে কি বলে, ইট নেভার এফেক্টেড মি। বাবা মার থেকে সাপোর্টটা পেয়েছিলা ইনিশিয়ালি? অলওয়েজ আই ডিড দ্যাট। I always got the support from my parents, and এখনো from my parents I'm getting it. I also get a lot of support from my wife too. Right. Like no matter what my plans are, কখনো এমন না যে বলবে না don't go for that. It's more like they believe in my intuitions, to be honest. And আমার জিম বলো বা আমার লাইফ is more to do with my intuitions.
I'll never do homework or anything like that. If I think something is right, I'll go for it. Even if it's wrong, I'll make sure it becomes wrong. So that's the belief system I have, and so like that's how I go on about it. And এখন যদি challenges এর কথা বলি, recently definitely এখন চ্যালেঞ্জের মধ্যে আমাদের দেশে চ্যালেঞ্জ ডেফিনেটলি উই হ্যাড টু ফাইট অফ দ্য কোভিড অ্যান্ড দেন উই হ্যাড টু গো কাম অল দ্য ওয়ে রিসেন্টলি আমাদের কোভিডে যাওয়ার পরে কিন্তু আফটার এফেক্ট থাকে আলহামদুলিল্লাহ ওইটা থেকে আমরা আস্তে আস্তে রিকভার করে সবাই আসছি ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যান্ড ফিটনেস ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ রিয়েলি হ্যাপি ওই টাইম এনি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ টু বি অনেস্ট ওই সময় তো ওইখান থেকে উই কেম আ লং ওয়ে টু বি অনেস্ট অ্যান্ড ভালোই যাচ্ছে সবকিছু তো challenges to be honest এখনো কাজ ওয়াইজ চ্যালেঞ্জ থাকে is to work with people's mind কারণ এখনকার সময় people get really distracted really easily so many things are going on around them and to make them focus on one thing it's always challenging so as I'm working with a lot of people so ওই জায়গাটা একটু চ্যালেঞ্জিং থাকে যে কিভাবে তাদেরকে একটা পার্টিকুলার জিনিসে ফোকাস রাখা যায় for example ওয়ার্ক করার সময় এখন ওয়ার্ক করার সময় যদি they worried about their meeting their office it's not going to work other things other pressure full so focus the whole point of coming to a gym is to like get rid of your stresses and focus on just yourself so that you can work on yourself for an hour so that তোমার stress level কমে আসে cortisol levelটা কমে you start to feel better right ওই জিনিসগুলো করার জন্য ওইটা একটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেছে because smartphones and everything everywhere is distraction so মাঝে মধ্যে মনে হয় যে জিমের মধ্যে কোনো জ্যামার যদি লাগাই কোনো ফোন আসবে না কিছু আসবে না so it's going to be much easier for me to work in my workplace amazing great I think জিমের মধ্যে জ্যামার লাগালে মানুষ যাওয়ার বন্ধ করে দিবে যদি আমার অনেক সময় জিমের ফ্রিকোয়েন্সি কম থাকে ওয়াইফাইটা বন্ধ রাখতে হবে তাহলে হয়তো কাজ চলবে that's how dependent আজকাল আমরা হয়ে গেছি স্মার্টফোনে রুসলান স্টুডিও তুমি বললা যে এটা এখন দুইটা আছে ধানমন্ডি এন্ড বর্ণিতে এনি প্ল্যানস অফ এক্সপ্যান্ডিং ইভেন ফার্দার অর ইভেন মেবি আউটসাইড অফ ঢাকা আসলে অপরচুনিটি প্রায় আসে টু ওপেন ইন ফিউ প্লেসেস সো আমি আসলে আগে চিন্তা করে দেখি ইফ ইটস পসিবল ফর মি ওই জায়গাটা আমি এমন না যে খালি আমি জিম ওপেন করব আই হ্যাভ টু গো देयर মাইসেলফ রাইট সো আমার নিজের একটা শিডিউলের ব্যাপার থাকে তো ওরকম আশা অনেক জায়গায় করার এখনো প্ল্যান আছে অনেক জায়গায় অনেকে ইনভলভ হতে চায় উইথ মাই ব্র্যান্ড তো জায়গা ভালো যদি হয় অনেক সময় ভালো জায়গা যদি হয়ে যায় দেন মেবি আরো কয়েক জায়গায় আমরা ওপেন করব আর দেশের বাইরে ডেফিনেটলি দ্যাটস মাই প্ল্যান ডেফিনেটলি দেশের বাইরে ব্র্যান্ডটাকে নিতেই হবে বিকজ দেখো ওভার দ্য ইয়ার্স ইট উড হ্যাভ বিন মাচ ইজিয়ার ফর মি আমি যদি বাইরের কোনো ব্র্যান্ড এনে জিমটা করতাম to start up with but I always work with my brand এটা কিন্তু আস্তে আস্তে গ্রো করছে and I do have my own dream like to see my brand বা দেশের একটা ব্র্যান্ড বাইরে যে তোমার growing so that's a plan so let's see how it works দেশের বাইরে কত soon নেওয়া যায় inshallah any advice for someone who wants to be a professional athlete or bodybuilder and what do they need to kind of focus on when they start Well, first thing you need to love the sports that you wanna pursue. It shouldn't be something where you're pursuing this to earn money or to get paid. If you enjoy doing something, go for it. That's the first priority. Now that you'll have a lot of depression, a lot of problems when things will not work your way. So ওই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে. Then you pursue the sport, start practicing and যেটাই তোমার তোমার কি বলা থাকে যে স্পোর্টসে তুমি ডিসিপ্লিনের ডেডিকেশনটা থাকতে হবে তুমি ক্রিকেট যদি খেলো তোমার প্র্যাকটিসটা তোমার করে নিতে হবে রাইট ইউ গোটা ডু ইওর ওন থিং রাইট ইট ডাজন্ট ম্যাটার তুমি টিমে চান্স পাচ্ছ কি চান্স পাচ্ছ না তোমার প্র্যাকটিস তুমি করে যাবে বডি বিল্ডিং এও যদি বলি যে ইউ ডু ইউর ওন ওয়ার্ক ডাজন্ট ম্যাটার তুমি চ্যাম্পিয়ন হচ্ছ কি হচ্ছ না রেজাল্ট তো আসলে খেলার মধ্যে it's not in your hand at times exactly অন্য মানুষের মধ্যে হতে পারে so that shouldn't stop you from pursuing the sports you do your thing because আমরা তো জিমে যখন জয়েন করছি আমরা আসলে স্টেজে ওঠার জন্য কখনো জিমে যাই we went to the gym because I wanted to look better and once you're starting to look better once you achieve something যেটা 90% মানুষের নাই স্টেজে যাচ্ছ রেজাল্ট আসতেছে না তোমার মতন and you're getting depressed you're losing the যে কারণে তুমি এত দূর আসছো কষ্ট করে এত মোটিভেশন
এনে বা অন্য মানুষের জন্য মোটিভেশনাল একটা রোল মডেল হয়ে তুমি এত দূর আগাইছো, ওইখানে যাওয়ার Right. পর ইউর কিলিং ইট অল, ইউর লুজিং ইট অল জাস্ট বাই বিং ডিপ্রেস ইউর, তোমার ওইটা তোমার রেজাল্ট চাই। ওই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। স্পোর্টস শুড বি টেকেন অ্যাজ আ স্পোর্টসম্যান, যে স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটা থাকবে। খেলার Right. সময় তোমার হার জিত থাকবে, অ্যান্ড ইউ লুজ সামডে, সামডে ইউল উইন, অ্যান্ড বেস্ট প্লেয়ার শুড উইন এনি ডে। অ্যান্ড যদি নাও হয়, ইউ শুড অলওয়েজ কংগ্রেচুলেট ইউর অপোনেন্ট যারা তোমার থাকে। Right. ইট শুড বি সিন অ্যাজ আ স্পোর্টস। খেলা মানে তো এরকমই হবে। এই Right. জিনিসগুলো যে থাকে, ইউ ক্যান পারসিউ ইট, বাট এটা পারসিউ করার জন্য ডেফিনেটলি ইউ শুডেন্ট বি জাস্ট যে আহ, তোমার যদি বডি বিল্ডার হতে হয়, বডি বিল্ডিং করে টাকা কামাতে হবে, বা বডি Mhm. বিল্ডিং এর লাইনেই থাকতে হবে না। ইউ ক্যান ডু এনিথিং ইউ ওয়ান্ট। ইউ Right. ক্যান you can be a corporate job holder, you can Right. be a doctor, you can be an engineer, you can be a lawyer or anything. You can pursue that. Besides that, you can always be a what do you call that, a bodybuilder. Arnold wasn't Right. a trainer, Arnold wasn't anything, right? Okay, the bodybuilding এর পাশে he used to work in a construction, he was a construction worker, drama school এ করতো, then probably he earned his majority of fortunes from the movies. So Right. nothing to Right. do with people. But আমাদের প্রবলেম হয়, আমাদের Bodybuilding. এখানে যে আমরা যারা বডি বিল্ডিং করি, আমরা জিমের লাইনে থাকতে চাই, জিম ট্রেনারই হতে চাই। See, এটা এটা আসলে কঠিন। কঠিন মানে কি, তোমার যদি মার্কেটটা স্টিল ইজ গ্রোয়িং, রাইট? তোমার এসে টু মেক আ লিভিং আউট অফ ইট এন্ড অলসো কম্পিট করা, ইটস নট গোয়িং টু বি ইজি, রাইট? তখন তোমার কিন্তু গোল থেকে তুমি সরে যাবে, তখনই তোমার প্রবলেমটা হবে। তো স্পোর্টসটা তুমি স্পোর্টসের জায়গায় রাখো, টেক ইট সিরিয়াসলি, টু আদার ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়েল, দুইটা একসাথে কম্বাইন করো। ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু বোথ। এটা করা যাবে না কেন? খেলার সাথে অন্য কিছু অলওয়েজ যাবে। ছোটবেলা থেকে তো আমরা যখন স্কুলে পড়ি, আমরা পড়াশোনা করছি, পড়াশোনার সাথে কিন্তু উই অলসো প্লে। তো Right. দুইটা তো একসাথেই সবসময় ছিল, ইট নেভার স্টপ। তো এটা অন্য সময় যে কেন চেঞ্জ হতে হবে? হ্যাঁ, ইফ ইউ গেট দ্য অপরচুনিটি, ওয়াই নট? ইফ ইউ গেট দ্য Mm. অপরচুনিটি, তোমার যদি মনে হয়, ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম ফর ইট, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম টু কাম অ্যান্ড ডু দিস। বাট সবাই হবে যে তা না। So, অন্য অপশনস গুলো ডেফিনেটলি আমাদের অপরচুনিটি গুলো Open ওপেন রাখতে রাখতে হবে। হবে। Amazing. Amazing. Ruslan bhai, great advices. I think আমরা এখানে kind of wrap up করি because দেশে এখন রাত 11টা বেজে যাচ্ছে, রোজার দিনে as well. Any kind of final words from you about আজকের show, about how people should just work out through Ramadan, and just kind of conclusion. First of all, it was really good to catch up with you after so many years. So many memories we have got in school. আমার এখনো ক্রিকেট ম্যাচের কথা মনে পড়ছে তোমাকে দেখে, মনে হচ্ছে চলো যাই খেলি। আমি তোমাকে বলেছি let's have a match, অনেকদিন খেলা হয়, probably next time when you come we'll definitely play together. So For sure, inshallah. না, ওই স্কুলের টাইমগুলো অনেক মনে আসে, because school memories are always really great. And এটা ছাড়া, and you're doing a fantastic job. You started your show and definitely I wish আস্তে আস্তে অনেক বড় হবে. So and it's a great show. I like your approach and everything. যেভাবে তুমি আরো এপিসোডগুলি করেছো, I followed it. আর Thank you, Ruslan. রোজার মাস চলছে, সবাই অনেক হেলথ কনসিয়াস থাকার চেষ্টা করেছে। So hats off to everyone, but unfortunately সবারই খাওয়া হয়ে গেছে, সবারই ভাজা পোড়া খাওয়া হয়েছে, বাইরে খাওয়া হয়ে গেছে। আসলে I can't blame anyone, হয়েছে। Yeah. And জিমও মিস হচ্ছে সবাই, ওয়ার্কআউট মিস হচ্ছে, ফিটনেস থেকে সবাই একটু দূরে চলে আসতেছে, বাট অলমোস্ট শেষ হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। এখনো ঈদের অনেকদিন বাকি আছে, কিন্তু এখনো if people wants they can get into pretty decent shape. And definitely একটা জিনিস মাথা মনে রাখতে হবে কি, যে প্র্যাকটিসটা তো নষ্ট না হয়। এভরিথিং শুড বি ডান ইন মডারেশন। রোজার মাস ডাজন্ট মিন যে ওয়ার্কআউট কম করতে হবে বা অন্য কিছু কম করতে হবে, সবই করা যাবে অ্যাজ লং ইউর হাইড্রেটেড। বিকজ আমি অনেক জায়গায় দেখি যে সবাই মেইনটেনেন্স ফেস নিয়ে খুব বেশি কথা বলে, যে এই মাসে মেইনটেইন কর। মেইনটেইন করার মানে কিন্তু সিমিলার ওয়ার্কআউট করতে। মেইনটেইন মানে না যে তুই 50% তোমার যদি ইন্টেন্সিটি কমায় দাও, তখন কিন্তু তোমার মেইনটেনেন্স থেকে তুমি নিচে ফল করো। হোয়াট ইউ আর ডুইং, ওটা অ্যাটলিস্ট মিনিমাম কিছু তোমার ধরে রাখতে হবে, নাহলে তুমি স্ল্যাক ডেফিনেটলি। ওটা মাথায় রাখতে হবে, ওইভাবে কন্টিনিউ করে যেতে হবে। অ্যান্ড যেগুলো ভুল হয়ে গেছে, সবাই খাওয়া দাওয়া যা বেশি খেয়ে ফেলছে, দে ক্যান অলওয়েজ কাম ব্যাক, আস্তে আস্তে কাট করে খাবার টাবার কমে আবার ডিসিপ্লিন লাইফে দে ক্যান কাম ব্যাক। সো স্টিল দেয়ার ইজ টাইম। অ্যান্ড ঈদের পরে ডেফিনেটলি আই এম প্রিটি শিওর সবাই ওয়েট গেইন করে আবার অনেক সিরিয়াস ভাবে জিমে মোটিভেটেড হয়ে ব্যাক করবে। সো ইয়া, দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। Beguni piyaji and halim is part of Rojar Mash, unfortunately. And jalapi. Amazing.
Ruslan bhai, thank you so much. Thank you so much for all the time that you made a rater bela rojar mashe as well. It was great talking to you. Jeta tumi bolla as well. Thank you, bro. Brought up a lot of great memories. Let's wrap up there. Thank you so much for being bro. on the show. Thank you for being on Made in Bangladesh show. Allah Hafiz. Thank you, bro. Take care. Allah Hafiz. Welcome. There you go, everybody. That was Ruslan Hossain. He's an international professional athlete, fitness consultant, and the owner of Ruslan Studio. আশা করি সবাই আজকে শোটা এনজয় করেছেন। আপনাদের ফিডব্যাক অবশ্যই কমেন্টে দিবেন। And please follow us on our social media pages. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. See you next time. Stay tuned to stay updated on the next episode. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।